Hello and welcome all of you. In previous lecture of IPC, we deals with the provision relating to force, criminal force, and assault. In today's lecture, the remaining aspect of assault we discuss. Section 354 provide about the assault to woman. According to section 354, whoever assault or uses criminal force against the woman with the intention of outrage or where with knowledge that it likely to outrage the modesty of such woman, then such person is punishable with imprisonment which shall not less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also liable to fine. Third, section 354 specially deals with the assault on woman with the intention to outrage her modesty. ठीक है. There are certain essentials to section 354 that an assault or criminal force used against the woman, it may be used by man or woman. ठीक है. Section 354 applicable to man and woman also, because the section 354 provide that whoever and whoever मध्ये कोण येतं, कोणी पण येऊ शकतं, any person, and person includes woman as well as man. There are certain offenses under in Indian Penal Code which are specially deals with the women's which are committed by only man. ठीक आहे. तर असं काही ऑफेन्सेस आहेत पुढे, जसं की सेक्शन 354A झालं, ऑफेन्स ऑफ रेप झाला. So these offenses are only committed by man, but there are certain offenses which are committed against the woman and the accused may be a woman, and one of the offenses is assault to woman with intention to outrage of modesty of such woman. ठीक है. Then with intention to outrage the modesty of woman. आता इथं काय पाहिजे, तुमचं इंटेन्शन पाहिजे. ठीक आहे. तर the nature of assault is likely to outrage the woman, outrage the modesty of woman, and such assault shall be committed with intention. ठीक है. Section 509 provide the insult the modesty of woman is punishable, and under section 354 the assault is punishable. ठीक है. Then section 354A provide the sexual harassment and punishment for such sexual harassment. According to section 354, where any man committed any act, आता हा ऑफेन्स फक्त कोण करू शकतो, any man committed any of the following act. Section 354A specially deals with the offenses which is committed by man against woman. ठीक है. The offense which is committed by man, where any man committed any act of the following, then he shall be guilty of offense of sexual harassment. तिथे फक्त काही 3-4 ऍक्ट दिलेले आहेत. तर ते ऍक्ट जर एखाद्या माणसाने कमिट केले, then such person is considered as to be committed the offense of sexual harassment. First, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures. The sexual harassment also include the physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, or a demand or request for the sexual favor, or showing pornography against the will of woman. Showing pornography against the will of woman is also amount to sexual harassment. Then it is punishable with the rigorous imprisonment which may extend to 3 years or fine or both. These 3 circumstances where physical contact, second is demand or request for sexual favor, or showing pornography against the will of woman. Okay. Then such offense is punishable with the imprisonment, rigorous imprisonment which may extend to 3 years. Another circumstances where any act committed by woman is amount to sexual harassment, that making sexual color remarks
then it is punishable with the 1 year imprisonment or fine or both. ठीक है. Then section 354B provide about the assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe. Okay. Section 354B provide about the assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe. A man who assault or use the criminal force against woman with the intention or abet for disrobing or compelling her to naked shall punish with the imprisonment which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years. Section 354C provide about the voyeurism. Voyeurism means according to section 354C, a man, आता हा ऑप्शन कोण करू शकता फक्त, only a man who watches or capturing the image of a woman who is engaging in a private act under such circumstances where she is usually have expectation that no being observe her. ठीक है. If any man who watches or captures the image of woman who is engaging in a private act under the such circumstances where she is usually having the expectation that she has an expectation while doing such act, no one being observe her. ठीक है. Where any image or capture with the consent of victim. आता काय होतं की if any image capture with the consent of the victim, with the consent that, आता consent कशी असेल, such image shall not be showing to third person, and if such person show that to the third person then it is a offense under this section. ठीक है. ऑफेंस काय आहे की इफ एनी मॅन वॉचेस ऑर कॅप्चरिंग द इमेज ऑफ वुमन हु इज एंगेजिंग इन द प्राइवेट एक्ट. ठीक आहे. बट इफ सच अ वुमन गिविंग कंसेंट टू एनी पर्सन टू कॅप्चर हर इमेज अंडर द प्राइवेट एक्ट्स with the condition that he shall not show these pictures to third person, and if such person show such particular pictures to third person then also he is liable under section 354C. Where any man commits an offense under this section then he shall be punished. आता punishment ची degree वेगळी आहे. If such person committed such offense and on his first conviction पहिल्यांदा काय राहील, not less than 1 year's imprisonment which may extend to 3 years and with fine, and if such person is subsequently convicted under same circumstances or same section then he shall be punished not less than 3 years but which may extend to 7 years imprisonment. ठीक है. Then section 354D provide about the stalking. आता stalking म्हणजे काय बघा. According to section 354D any man, स्टॉकिंग फक्त मॅन करू शकतो बाय द लॉ, फॉलो अ वुमन अँड कंडक्ट ऑर अटेम्प्ट टू कंडक्ट follow a woman and contact or attempt to contact such woman for the purpose of personal interaction repeatedly after the clear disinterest of such woman. काय तर repeatedly by after the clear disinterest of such woman, म्हणजे जर तो परत परत कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न करत असेल एखाद्या वुमन सोबत, मग त्याने पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट केला तर फर्स्ट टाइम इज नॉट ऑफेन्स, पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट केला तर त्या पर्टिक्युलर वुमनने त्याच्यात डिसइंटरेस्ट दाखवला तरी पण हा रिपीटेडली काय करतोय, त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करायचा प्रयत्न करतोय. देन ऑर मॉनिटर द यूज by a woman of internet, email or any other form of electronic communication. किंवा त्याने जर त्या वुमनचं काय केलं, व्हॉट्सअप हॅक केलं असेल किंवा व्हॉट्सअप बघितलं असेल, ईमेल बघितले असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बघितला असेल तर तरी सुद्धा. ठीक आहे. तर तो पर्सन कोणत्या ऑफेन्स खाली पनिशेबल राहील तर तो राहील स्टॉकिंग खाली. But certain circumstances conduct of man does not amount to into the stalking. पण काही वेळेस काय होतं की there are exceptional circumstances where the act of man does not included under the stalking. First of is monitoring the woman for the prevention or detection of crime. आता बघा मोबाईलचं लोकेशन बघता किंवा ते करतात पोलीस फॉर द पर्पज ऑफ
detection or prevention of crime, then it is not an offense. It was pursued under the law or comply with the any condition or requirement imposed. किंवा असं कायद्याने जर एखादी कंडिशन इम्पोज केली असेल तरी पण. इन पर्टिक्युलर सर्कमस्टान्सेस वेअर सच कंडक्ट वॉज रिजनेबल अँड जस्टिसेबल. समजा आता एका रस्त्याने एखादी मुलगी जाते, ए नावाची मुलगी आहे, रस्त्याने जात होती, तर काय झालं, तिचा ॲक्सिडेंट झाला, गाडी स्लिप झाली असेल, स्कूटी स्लिप झाली असेल आणि ती पडली, बेशुद्ध पडली. आता तिकडनं एक डॉक्टर जात होता, डॉक्टरांनी तिला पाहिलं, उचललं आणि दवाखान्यात घेऊन गेला. दवाखान्यात इलाज चालू होता. तर त्याला वाटलं की काय करायला पाहिजे, तर त्याला वाटलं की त्याच्या घरच्यांना फोन करायला पाहिजे. मग नंबर कसा काढायचा, मग तिचा मोबाईल होता, मोबाईलवर काय केलं त्याने, डॉक्टरांनी त्याचा फिंगरप्रिंट हे केला आणि मोबाईल स्टार्ट केला आणि त्याने त्याच्या घरच्यांना फोन केला. तर मग असं जर ती मुलीला नंतर हे आलं, काय आलं, शुद्धवर आली. आता त्याने विचारलं की घरच्यांना कसं काय बोलवलं, त्याने सांगितलं की मी तुमचा मोबाईल ओपन केला होता आणि त्याच्यामुळे बोलवलं. मुलीने थोडासा लॉ वाचलेला असतो अर्धा, ते सांगते की तुम्ही माझ्या संमतीशिवाय माझ्या मोबाईलला हात का लावला. सगळ्यात इम्पॉर्टंट जर वस्तू असेल आजकालची तर मोबाईल, बरोबर, आणि मोबाईलचा पासवर्ड. तर ती सांगते डॉक्टरांना की यू हॅव कमिटेड द ऑफेन्स अंडर सेक्शन 354D. तर राहील का, नाही. पण त्याने कोणत्या इंटेन्शनसाठी वापरला मोबाईल, विथ द गुड किंवा रिजनेबल अँड जस्टिसेबल सर्कमस्टान्सेस. तर ते काय जस्टिसेबल सर्कमस्टान्सेस आहे, त्याच्यामुळे काय राहील, तर तो ऑफेन्स होणार नाही. Where any man committed the crime under section 354D, then on first conviction he is punishable up to 3 years imprisonment with fine, and the subsequent conviction it may be punished with the imprisonment which may extend to 7 years or fine. ठीक आहे, तर एवढं लक्षात ठेवा. हे ऑफेन्सेस अगेन्स्ट वुमन. ठीक आहे, एकदा वाचा, समजेल तुम्हाला. नाही समजलं तर मला मेसेज करा, मी तुम्हाला ते परत सांगेल एकदा अजून.